Adnan Forex ke magana. Adnan Forex ke magana. A yau za mu yi cikakken bayani ne akan how to draw support and resistance. A lecture mu da ya gabata mun yi bayani cikakke akan support da resistance. Saboda support resistance suna da matukar amfani saboda duk abin da kasuwa take a ciki. Kasuwa gaba ɗaya, kasuwar stock market ce, forex market ce, shares, gold, commodities, dukansu suna trading ne between support and resistance. So a wannan bidiyo zan nuna muku yadda ake drawing support and resistance da currencies, stocks, shares da dai sauransu, har da cryptocurrencies irin su bitcoin, litecoin, ethereum, dash da dai sauransu. Duka zan koya muku yadda za ka ja support and resistance ɗinka wanda za ka yi amfani da su zama reference point naka na shiga market ko kuma fita. Ku biyo mu nan gaba. So a yanzu kamin mu je a cikin abin da ake ce ma how to draw support and resistance, zan fara muku wani bayani akan how not to draw support and resistance. How not to draw support and resistance. That's one. So kamar yadda kuka gani a wannan chart din da na display, wannan is a Euro USD chart. So an ka ce this is not how to draw support and resistance, kuma you should never draw support and resistance like this. Ba zan taɓa tunanin mai hankali dai asalin forex trader wanda ya sa abin da yake zai draw support and resistance a haka ba. Akwai a lot of people suna drawing support and resistance yadda suka ga dama, amma kuma at the end of the day they may not achieve result. So ni zan nuna muku nawa strategy, sannan kuma na yi backtesting nashi da dama, sannan kuma na yi amfani da abubuwa da dama, kuma na yi considering a lot of things from my mentors. Saboda gaskiya I was opportune to learn forex from more than 10 different mentors. Mentors ɗin da suka koya min forex sun fi guda 10. So kuma kowane da strategy na shi, kuma I try to compile dukansu into this. So shine abin da nake so ku gane. So yanzu idan kuka diba a nan, this is a resistance, support. So the same thing applies. So points din duka sun yi yawa. Ba a drawing support and resistance haka. In kana drawing support and resistance, akwai abubuwan da ya kamata kai considering. Yanzu wannan chart din za ka lissafa support na support ɗaya, biyu, uku, resistance ɗaya, biyu, nan uku za a iya kiran shi major resistance. So kun gani? So gaskiya is not advisable kai drawing support and resistance haka, saboda is very very bad gaskiya. So shine abin da nake so ku gane. So yanzu zan cire duka waɗannan, duka zan goge su, delete all arrows. Delete all selected. Saboda ni ba abin da muka zo yi ba ne, amma dai na son muku kada ka taɓa drawing support and resistance a haka. That's the best way to draw support and resistance. So bari mu yi closing chart din nan, mu buɗe new chart, saboda ina son muku abin da nake so ku gane. Yawwa, this is new chart. Sorry, gashi ko chart window. Candlestick.
so bari in cire grid ɗin saboda na fi jin daɗin amfani ba da grid ba. So kun gani, so yanzu kun ga this is our chart. So yanzu abu na farko da za ka consider idan za ka draw support and resistance shine the mental thing shine how to draw support and resistance. Number one shine zoom out. Idan aka ce zoom out ana nufin kai zoomin kasuwar akalla kai zoomin ɗinta zuwa 10, 5 ko so 5 ko so 10. bari in baku misali abin da nake nufi. Yanzu wannan kasuwar abashi tana haka ko kuma abashi tana haka muka buɗe ta, ko kuma let's say mun buɗe sabon window ne, sai mu sake buɗe new window, new euro USD chart window. kun gani da shi bari mu cire gris din. kun gani sai ka ce 1, 2, 3, 4, 5 ka kai zumin sau 5, 6, 7, 8, 9, 10. kun gani ba shi kai zumin sau 10. idan kai zumin sai 10 zai baka clear view na chart din. kun gani gosh, this is defined a serious downtrend here. kun gani anan market din ta defining a serious downtrend here. kun gani so shine abu nan kuma market din ta defining strong and serious uptrend. gashi nan kun gani so shine abu ga wani series uptrend. so kullum a duk lokacin da zaka ja support and resistance naka, kamin ka ja su ka fara yin zoom out, kai zooming out chart din akalla sau 10 ko sau 5, it depend on yadda kake bukata, but ni na fi sau 10. so in ka yi, that's number 1. Number 2, draw the most obvious levels. yawa an ce ka yi drawing obvious levels. bari na ga abin da ake nufi da obvious levels. yanzu kamar wannan gashi kuma kawo ya lalaba ya san nan resistance ne, ƙara ɗaukowa sai ina kuma ga wani nan sai kuma mu ɗauko ga wani nan sai kuma wani ga wani nan sai kuma wani ƙarshen sun blue. This is the lowest point. so kun gani a nan a wannan chart din na yadda support and resistance guda 4, kunce na yadda major points da nake gani obvious point guda 4. so kun ga a cikinsu akwai points da dama, amma waɗannan su ne obvious point. a duk lokacin da kake drawing support and resistance, idan dai ka kalli point din nan har ka tsaya kana tunanin kai wannan support ne ko wannan resistance ne, aboki na kyale shi, ba support and resistance bane, ba strong point bane. in strong point ne shi da kanshi zai nuna maka. yanzu misali wurin tambayi ku anan, yanzu wannan daga ganin wannan kai ka san strong point ne, haka ma daga ganin wannan ka san strong point ne. ga wannan gani ga wannan ma ka gani, ga wannan ka gani, ga wani nan shi nan daga nan kun gani. so dukansu inda muka aza muka drawing line dinmu, saboda wannan line din da muke sa ana kiran shi horizontal line. wannan jaɗin gashi nan ga 1, ga 2, ga 3, ga 4, ga 5.
So idan kuka lura, excuse me, idan kuka lura a nan mun hidda obvious points namu, sai mu je abu na uku. Adjust to get the most touches. Adjust to get the most touches. To, bari maku wani takaitaccen bayani a nan wanda ba ku sani ba. A duk lokacin da kuka ga kasuwa ta zo, duk lokacin da kuka ga kasuwa ta zo, duk lokacin da kuka ga kasuwa ta zo, ta taɓa point so ɗaya, so biyu, so uku, to ku yi makin wannan point ɗin is a strong point. Shi nuna cewa kamar yanzu misali a nan. Okay. Sorry. Gashi. Kun gani a nan. Kun gani? Wannan na farko ɗin nan shine first support da muka yi drawing a nan. Kuka lura da kyau. Kuka lura da kyau. Gashi nan. Kun gani? I'm sorry, I didn't dawo da shi. Gashi nan. Kuka lura kasuwan ta zo daidai nan ta taɓa wannan point ɗin. Ta ƙara dawowa ta taɓa shi a nan. Ta ƙara dawowa ta taɓa shi na so uku. Kun gani? Shi nuna cewa wannan is a strong resistance. The same thing apply a nan ƙasa ma gashi nan. Kasuwan ta taɓa so ɗaya, so biyu, so uku ta breakdown na shi. Sannan kuma a nan ƙasa ma gashi nan ta taɓa so ɗaya. Kun gani? Ga wani nan so biyu, so uku. So kun ga market ɗin ta using wannan point ɗin as support and resistance so uku ko so biyu da so uku. Shi yake nuna maka cewa wannan point ɗin is a strong point. Kuma a nan point ɗin ne ake buƙatar ka yi tunani mai zurfi a kai. Shi ne abu na ɗaya. The same thing apply kamar wannan. Idan an ce adjust to get number of touches, kun ga kamar nan misali. Muga yanzu misali. Kun gani? Yanzu kun ga wannan point ɗin. Kaga market ɗin nan. Kun ga in muka bar wannan horizontal line a wannan point ɗin, wannan da wannan ba su taɓa ba. Amma idan muka yi adjusting ɗin shi zuwa nan, misali, ya bar shi ma zuwa nan. Kun gani? Kasuwan ta zo ta taɓa shi so nawa. Kun gani? Ta zo nan point ɗin ɗaya, wannan is a first breakout. Ga shi biyu is a first breakout shi ma. Ga wani nan so uku. Sannan ga wani first breakout nan. Ga shi so huɗu. Kun gani? So this is to show that this market, this point, sorry, is a very strong point. This point you are seeing here is a very strong point, and this is the kind of point you should put eyes on. Okay? So the same thing apply. Yanzu kamar wannan ma za mu yi adjusting nashi kamar gashi nan mu samu levels ɗin su tattaɓa na ya dawo da shi a nan misali. To in muka dawo da shi na kun ga, let's say daga nan ɗaya, biyu, uku, nan breakout ne, gashi huɗu, gashi a nan ma kuma biyar, shidda, bakwai, 7 times.
Kun gani? So haka ake jan support and resistance. So Konga, this is to tell you that this area is a valuable area. On that area, this area is a very valuable area. Shouldn't in a shade in the area there. So that's what you should understand. So another method kuma da zaka iya fixing support da resistance shine zaka zo misali yanzu ka zoom out chart ɗinka yanzu misali. Okay, this is still okay because it's still giving us what you want. So sai ka zo ka ce misali sai ka zo ka using triangle method from this point up, down, off, down, off, sorry, sorry, don't mind my drawing. I'm used to drawing some things different. So Gangani, yes. So gashi har zuwa nan, gashi nan, gashi har nan, ga wannan. Gani? So yanzu kawai abin da za ku in za ka sa horizontal line ɗinka sai ka ɗauko shi sorry na cire shi saboda wani dalili. So idan za ka sa trend line ɗinka sai ka zo da yadda triangles nan suka haɗu, that's this point, sai ka zo ka azana. So kaga triangle nawa ya taɓa shi gashi ɗaya biyu uku. This shows us this is a strong point. So anytime you are looking for any value zone with respect to support and resistance, try and make sure you do the following things. Number one, zoom out your chart. Number two, draw the most obvious levels. Number three, adjust to get the most touches. It's very, very important. Saboda support and resistance suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke da muhimmanci sosai a kasuwa, saboda duk abin da za ka yi a duniyar forex sai ka yi da su. So yanzu bari mu je mu yi drawing support and resistance a stock, mun yi a currencies. Bari mu je mu ɗauki ga US30, bari mu ɗauki Nasdaq. Na san cikin ku wasu suna gana you come across Nasdaq. Nasdaq is a stock wanda ake da shi sosai gashi. Gani? Ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar, shida, bakwai, takwas, tara, goma. Gani? To gashi. Na yi zooming market ɗina almost 10 times. Gani? Can you go gashi? Zooming down. Okay, let me off the data so that I can be able to do what I want to. So actually, I pick out this point. Okay, another open point. Let's use this one. Yes. Another one. This one. Another one. This last one. To yanzu duk girman chart din nan, I just use 4 horizontal lines to define its support and resistance. Kuma haka ne, yanzu bari in baku misali. Kun ga kasuwan nan tun da ta tashi daga nan, daga wannan zone din ta tafi, ta zo ta ɗaya da ta zo ta dawo, ta ƙara dawowa, ta yi breaking nashi. Tun da ta yi break out din nan sai da ta kai har nan. What happened? The market started coming down. It goes up again, come down. It goes up again, still coming down. So abinda nake so generally ku gane, ita kasuwan forex kullum tana tafiya between support and resistance. Yanzu kun ga
wannan kasuwan da ta tashi daga nan support ta kawo wannan former resistance din, ai da ta kawo shi za ta ɗaya fullback ko kuma za ta yi retreating ƙasa, za ta ƙara komawa. In ta yi breaking nashi fine, in ba ta yi breaking ba still za ta cigaba da saukowa ƙasa. It will still look for another way. So kun ga yanzu misali nan ta yi break out nashi, what happens, it go and miss another resistance up. So when it's meet that resistance, it still break it and go up. But when the market reach this point, because this is a very strong point, what happened? The market come down, it go back and retest that area and see whether it can be able to break it for the second time. So but ta kasa breaking nashi ta sauko, ta ƙara komawa, ta ƙara taɓawa a nan, duba bai ma kai ba, but let's assume ya kawo a nan. So me, I can categorize this market as what? As triple bottom. Akwai abin da muke kira triple bottom, za mu zo mai magana akan shi ba da daɗewa ba. Kun gani? First point, second point, and third point, and it started from here. That means this market must come down back to this former resistance that serve as support now. So with the lokacin da kasuwa ta yi breaking level, that level has become support for that market. So any other level above that level is a resistance level. Sometimes in a mixing the turanci just based on some people da suke min requesting haka. Purposely Adnan Forex Hausa yana magana ne akan Hausa, but sometimes we try to mix it up at least for the betterment of those that cannot speak Hausa very well. Kun gani? So kun gani daga nan gashi triple bottom, triple top, sorry, gashi triple top, very strong area. See? So idan kuka lura a haka ma yanzu kun ga this is, idan kuka kalli the whole chart, wannan area din, this area serve as our intermediate point between this upper part and this lower part. And this upper part, that's where the major resistance is, and this is where the major support is. So this is the major structure. This is where the major resistance is on this chart, and this is where the major support is. So it's very simple. Ita kasuwa kullum za ku ga, so wannan US 30 Nasdaq ne. Let's go and check US 30. Akwai kuna jin ana US 30 kuma S&P 500. Oh, I think it should be done. No, Dow Jones. US 30 the Dow Jones, the same thing ne. S&P 500 is another stock as well. So kun gani, wurin kunna data yana refreshing. So gosh, kun gani, this is it. I'll show. What is it here? Okay, let's draw out the possible support and resistance here. The main drawing also that for the chart near. You don't have to follow your chart with too much lines. They will complicate you. But I say kaji chart then lines there, but don't look at the colors. Few lines that are very important are okay. You see, number 1, number 2, number 3, and lastly number 4. So what is it telling you? Number 1, you zoom out. Number 2, you pick out the obvious levels. Number 3, sai ka zo ka fara adjusting. Okay, za ka zo ka adjusting wannan. Yawwa gashi kun ga amma da muka adjusting wannan levels nawa ya dauka. Let's say 1, 2, because this is first breakout, another first breakout, 3, 4, 5, another first breakout, 6. You see, this market tested this area 6 times. That's to show how valuable this point is. You see,
So let's check the rest. Wannan ma I'm ɗan touching ɗin shi a nan. So that we'll have some touches around here. See gashi. First one, second one, and the third one. 3 points, and the market goes down. Simple. So kullum abin da nake so ka fahimta, idan kuka ga kasuwa tana forming abin da ake kira higher low da lower low, to it's an downtrend. Gashi kun gani, higher low, lower low, higher low, lower low. Kun gani, downtrend. Let's come back here, come down, and it's still go up. This is another higher low. HL means higher low. Let me put it here. HL means HL, higher low, and this one is lower low. So it's very, very important. So that's just it for support and resistance. So bari mu gani, let's say bari mu je da Bitcoin. Let's see how to draw support and resistance on Bitcoin. That's cryptocurrency. This is the last one we can check before we end this video. Kunga Shima. See? Sannan kuma wani abin da ba ku sani ba, support and resistance yana amfani da kowane time frame. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kun juicy. Gosh. It's a clear off trend. Gosh. So Bitcoin yana ta hawa for long time. Gosh. Then we are drawing. So we will zoom out. Let's pick our major point. Another one. Let's put it here. Another one. Gosh. And last one is here. Okay, a little bit here. Gosh. So we'll start adjusting now. Let me adjust one Nagasa so that it will have 2 points. That's here, and here. Let me adjust to one point in Shima so that it will have 3 points. Gashi. 1, 2, 3, 4. 4 points. Now number 1, 2, 3. So waɗannan points in they are very, very important. Duk lokacin da za ka yi drawing support and resistance, ka tabbatar da cewa in har akwai yadda za ka yi adjusting levels din ya ƙara resistance, abin nan ya ƙara yin sama ko ƙasa is very. Ga wannan misali, ga wannan last one din da muka sha. Kun gan shi? Kun gani? Bari mu adjusting din shi zuwa nan. Za mu samu too much levels. Kun gani? What happened? Gashi. Ɗaya, biyu, uku, huɗu. 4 points. You see? Very simple. Number 1, zoom. Number 2, try and detect obvious levels. Number 3, you will adjust and get number of touches. So simply, that's just how to draw support and resistance. Very simple. So let me recap Kamimogama. How to draw support and resistance. 1, zoom out. 2, draw the most obvious levels. Su ne levels ɗin da kake gani. Duk level ɗin da ka kalla ka fara tambayar zuciyarka, wannan support ne ko resistance.
ko kuma wannan strong point ne ko ba strong point ba ne, kama ba shi ba strong point ba ne. Saboda in strong point ne, you will not have any doubt, you will directly pick it, za ka ce wannan strong point ne. Gashi an ce adjust to get the most touches, so za ka yi adjust levels din so that ka samu abin da kake so. So wannan kenan Adnan Forex ke magana. Kada ku manta ku yi subscribing, ku yi liking. Idan kuna da tambaya ku yi commenting a ƙasan bidiyon nan, insha Allah za mu yi responding. Mun gode.